Так, привет всем. Меня зовут Леха. Продолжается прохождение Banishers, Ghost of the Eden. В прошлой серии добрались до острова, где живет главная из ведьм. И сейчас пойдем ей на поклон, так скажем. Зовут ее Сирайден, или Сириадин, как они ее по-английски называют. Вообще, конечно, я тут заметил, что вот эта вот, ну, такая довольно-таки, ну, не то что неприятная, она такая смешная опечатка, да, что в одном из писем была дата 1936 год, хотя вообще все это происходит, дело в 17 веке, какой нахрен 1936. Ну ничего, бывает. Так, это что такое? What is this? Banisher rule number 3. Remember Whiz Beach Bog? Aye. I'll not poke this thing with a stick. Вот у нее на острове так как чары поддерживаются, я так понимаю, да, этой ведьмой. Более-менее солнышко светит. Для чего они нужны, интересно, эти осколки души-то? Не очень понятно. Что-то есть. Странно, хоть бы трупы бы убрали. These webbings are too thick. We won't get through. Как скажешь. Ну, здесь убежище. Что здесь не горит этот духогон? If you need a rest, this place is as good as any. Так, а что тут мне тоже что-то я видел? Знание врага восстанавливает, уменьшает полученные очки. Не. Нет, так не пойдет. О, вот это вот неплохо. О, настоечку можно улучшить. Давайте улучшим, конечно. Больше здоровья восстанавливает. Неплохо. Кожа элитный самоцвет. Давайте лучше. Теперь все третьего уровня. Off you go then. Никак пройти.
Witches do like to be creepy. As a child, I made dolls just like those. I bet you did. И сражаться по-любому. Seeker's Black Pond. I can see why they call this the Ill Mouth. Че, неужели не сражаться? What is that? Antea? No, that's not quite true. I knew who I was, it's just... I was lost, and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon. The light in the darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. Вы кто? Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. Сирайден мне что-то напоминает. Ceridian. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Ceridian. Little Seeker, he said. Ceridian, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or at least a form of it that fits my tongue. Ceridian. Fits me well, I think. Мы должны забрать тело. We must reclaim Antea's body. But Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. The nightmare makes the fog, you mean? The fog is the nightmare. The nightmare is the fog. Each grows the other as their influence strengthens. It taints everyone all through New Eden. It clouds their minds and distorts their vision. But you have already cleared the Darkwoods. The work has begun. It must continue.
Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here, but they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the Maya rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the hem. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark, but that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear, but know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. Как нам одолеть кошмар? How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender unconditionally to each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled, but some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. Что за пустота такая? What is this void? If there's a place beneath the incarnate and the invisible, this is the first I've heard of it. Now you have, and not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns, but you won't find safety. In the void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. О кошмаре. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar.
I'm sure it has others. What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will. Давай купим. А, цена 800, блин. Thank you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. Lives for a life. An expensive bargain. I made a promise. I'll pay the price. I do not judge the deal. I worry about the cost. The tuning key is on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Песни с лунной. Дорогое старое дитя, если ты исполнишь свое предназначение и решишь покинуть Неидан, знай, что для тебя всегда найдется место в утробе луны. Ну а пока пусть эта скромная книга, написанная твоей покорной слугой, напомнит тебе о множестве твоих тайных сестер. Мадре. А это что? Записи искательницы. Между строками рун нацарапаны заметки. Слева от дома Гадеса, незримая бог мертвых, найдешь ты источник. Лето, озеро забвения. У воды кипарис возвращается белый. Близко к тому роднику ты не смей приближаться. Дальше ступай до тех пор, пока новый родник не увидишь. Он озером Мнемозины, богини памяти. Этот источник зовется. Хладные воды несет он. Пред ним стоит стража молвии. Дитя из земли, да из звездного неба, род мой от неба и только.
Об этом вы узнаете сами. Место межславных героев тогда ты получишь. Как мило. Лучше подобиться Персефоне, свободно скользя через кайму, чем Дионису, проделав путь туда и обратно лишь раз. Впрочем, судьба Орфея куда милее участи Евредики. Или велеть душе Орфея так запеть, чтобы пустил Плутон железный его жену из адской бездны. Лучше Мильтона никого найти не удалось, да уж дурачье. Вещь может называться вещью, когда она исчисляема. Первая основа порядка числа Фиана. Природа состоит из неограниченного и ограничителей, как космос в целом, так и его составляющие. Филалай. Неограниченное, неисчисляемое, значит вещи по природе своей неисчисляемые, исчисляемые и неисчисляемые, нет сил читать. Два пересекающихся круга. Весикописцес. Фигура, соединяющая, образованная пересечением двух одинаковых кругов, создает проход. Чё? Witchery. Feels unnatural. Dangerous. Banishing, of course, is famously safe. Стойкость 20, стойкость 13. Теплый шерстяной клетчатый килт — неожиданная находка в английской колонии. Этот костюм мог принадлежать Реду или же поселенцу из Новой Шотландии, немного сбившемуся в пути. Ну, вообще-то, такое себе. Так что оставим. Ставим то, что есть. На каком столе это камертон? Про какой стол она говорила? Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McGrath. Help yourself, and take all the help you need. Ред и Антей наносят 25% урона больше раненым врагам, но враги с полным здоровьем получают на 90% урона меньше. Да ну и вообще фигня какая-то. А, вот камертон. Вот ключевой какой-то предмет. Так, тут мы все смотрели. Тут ничего. Пойдем. Over here, Banishers. By the pool. Ну тут и нету, это ни хрена. Ceridian gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive. Too many bastards out there want us dead. So what we saw on the other side of the island, that was a void breach. Yes. You'll be using them too. But not this one. Not yet. There's another one, a little ways off, in the back of a cave. Use that one for now. This one is special. It's the last and only way into New Eden town since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. She has New Eden by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right. We get it.
You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Once through the breach, there's no turning back. Keep going and don't look back. We found a cursed object. An object? What object? A chest. Locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. Кого? I'm sorry, who? Fear God Waterbury, local holy man. Hermit, died years ago. On my wanders I'd meet his ghost from time to time. Crazy old man. More bark than bite, though. Did he have a thing for making cursed boxes? Fear God Waterbury had a talent, and he used it to lock things away. Things he considered too dangerous to leave free. Ah, chest. How many more are there? I didn't ask and he didn't say. I know it's more than one. I guess it's a lot more than one. He had a thing for collecting trinkets and locking them up for safekeeping. Why? Fear God Waterbury believed there was something about New Eden that drew folk to the occult. He wasn't wrong. How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. So, who's Deborah? I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. Tell me about yourself, Seeker. How do I put this politely? No. I'm Вредная какая. curious. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare is the child of our father's iniquities. And of our own sins too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And New Eden surely deserves the flood. Void walking. Can you tell me more about it? I use it to leap from one breach to another, as Ceridian taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Ceridian knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. We'll be going. Понятно, что Hope to talk мало что again soon. понятно. Ну, Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. We're looking for a breviary belonging to a demonologist. The Seeker met after his death. All this in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. понятно, что мало чего понятно. В общем и целом. Про какой он говорит разрыв?
Is this Seeker's Cave? Only one way to find out. Ну вот разрыв, да. Сирайден приготовил все необходимое для ритуала. Забирайте. В следующий раз ищите где-то сами, искательница. У меня этих, блин. My God, where are we? Remember what we were told. Follow the beacons. Move fast. No looking back. This place looks barren. Lifeless. This is the realm of the dead. This is the underworld. Let's not linger. Что за хрень? Кто Did смеется? you hear that? Yes, keep moving. There, our way out. It's you. I'm there. What the... What is going on? I know that voice from long ago. I banished its owner. What does that mean? It means we must leave, now. Sister. The next beacon is dead. Something's wrong. Oh, what new abomination is this? I'd say a sorrow used as a Cerberus. That's unheard of. Ой-ой-ой. О, Stand fast. It's almost done. Dodge! There's a hand. It's on you.
I see no more pillars. From what hold of this horror crawl? I don't know, but we need to go. The hell Жесть. was that? Ceridian's key was supposed to get us through unnoticed. I don't know. И где я? Болото. Хер знает где вообще. Ух ты, ружиша. Быстрострел. Урон от выстрела из ружья возрастает на 40%, скажем, попаданием из ружья в уязвимое место. Эффект суммируется. Невероятно легкое, простое в обращении оружие. Слабая отдача позволяет делать несколько выстрелов подряд. Давай, возьмем. Are you all right? I'll do. But that nightmare over there, we know so little about it. That worries me. What about you? Whatever the reason, that nightmare is here because of something these men and women did. New Eden reeks of their guilt. I died because of them. Curse these people. Curse them and their secrets and their sins. We'll get there. We always do. Are those breaches really safe? We were protected. You heard the whispers, the despair, and that one voice. It called to you. Something knew you were there. It saw you. I thought... For a moment, I thought of them. Those poor butchered boys. I swear in the void I heard their screaming. Wains. Sent to die for their sultan's pride. 'Twere like I was back in the Balkans. You're you, and you're here with me, right now. I don't feel like myself. This void. Is it hell? Like in the scriptures? The scriptures? Whose scriptures? It's just a... What if all the teachings of my youth were wrong? What if what we just saw is what awaits me for my sins? I became a banisher to help the living by ending the suffering of lingering ghosts. But we don't end their pain. We condemn them to an eternity of suffering. We curse them. Rory, you are the kindest, most compassionate banisher I have ever met.
Don't let an old god scare you into thinking otherwise. This void is the work of no god. What if they come back? What if the souls I blamed come for me? They'd have every right. The spirits of the living are consumed in the ritual. They're not coming back. All is well. As long as we stay together, all is well. Aye. All is well. Right. Да, мне почему-то так не кажется, что все прям хорошо. Мерзлые болота теперь. Одни болота. Seeker wasn't lying about the burned down bridge. Which way? North by the mountains or south through the lowlands? Let's pick one and see where it takes us. Через низины на юг, через горы на север. Что же лучше? Я не люблю низины, так скажем. Наверное, через горы лучше. Там форт Ерихон, а там Херус Хемлет. Что такое Херус Хемлет? Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it. Воплощенное незримое. Так, столетия в уста. Столетия назад Фиана из Кротона писала: наш мир существует в двух формах, в соответствии с тем, каким его видят люди. Жаркий мир огня и теплой земли — это воплощенный мир, каким его видят живые. Холодный мир воды и ледяной земли — это незримый мир, каким его видят духи мертвых. Это истина, которую многие не знают или не понимают. Мы, ведьмы, способны видеть незримое без сверхъестественной помощи, а лишь благодаря врожденному таланту или усердной подготовке. Обычный человек может воспринимать незримое лишь когда благосклонный дух позволит взглянуть на него своими глазами. Это значит, что этого человека должен преследовать призрак. Они должны быть соединены привязью. И хотя призраки могут пересекать границу и воздействовать на воплощенное в мелочах, звуком, холодом или теплом, сумраком, тревожным ощущением, что рядом с тобой в пустой комнате кто-то есть, чтобы воспринимать все аспекты воплощенного, слышать звуки, видеть цвета живых существ и так далее, им необходим живой человек или предмет, который служит им связью с физическим миром. Как на воплощенное, так и на незримое воздействует пространство и время. Фиана и все древние искатели были правы, говоря о связи геометрии и колдовства. После странствий по обоим мирам я осознал, чем отличается пребывание в каждом из них. Небольшая комната воплощенным может показаться целым миром незримым. Краткий миг воплощенным может длиться неделями в незримом. Или наоборот, такая неделя может пронестись за мгновение. И хотя духи, некогда бывшие частью воплощенного, могут воспринимать его и даже порой воздействовать на него, обычно мир живых кажется им размытым и неотчетливым, словно плоский фон, декорации на стене, особенно если они одиноки. Лишь сосредоточившись на определенном человеке или месте, они могут увидеть его как есть. Постепенно они забывают полную картину. Они не способны видеть мир таким, какой он есть, потому что затеряны между мирами. Мы ведьмы, и наш долг помочь мертвым найти свое место и защитить живых, даже если они будут ненавидеть нас, ибо не способны видеть то, что видим мы, и принять правду, которая нам известна. Искательница. Странно, ну что в таком доме нету никакого очага, почему прям на полу-то, на деревянном это все дело разводится, я вот этого никак не могу понять. Ну а что, отдыхать в принципе не нужно.
ружье. Оно два выстрела, походу, делает. Нет, один. Почему-то говорят, что там... Да. Так, Форт Джерика или Хэрус Хэмлет. Ну, значит, Форт Джерика, если в гору. Если в горы. Пойдем в горы. I'd like to see the Highlands again one day. These mountains aren't they bad, but we're no Ben Nevis. Yours is a hill compared to Pico Torquino. My mountain is bigger than yours. Aye, but my island is bigger than yours. Call it a draw, shall we? На Кубе есть какая-то гора. Ты такой, не знаю. Она же ведь с Кубы, это Антеет. Так. А мы проверим, что здесь такое. Здесь опять туман татарский. Do you mind doing the seeing thing while I'm blinded by this pea super? Да, блять. A wee Highland kiss for you. Зараза. I'm right here. I can help. Вот это да. Move it, Red. Да что ты творишь? Not gonna ask for help? Quicken yourself. Тоже абсолютно, This stuff is thick. абсолютно I can see just противные fine. вот эти вот призраки.
Almost there. I'm right here. Запарировал. I'm here, damn it. Once more with feeling. Вот так. И что здесь? Did you feel that? It's close. Восьмерики тебе вообще нахер не нужны просто. Где их тратить-то? Что покупать на них? Picking up something spectral nearby. Спектральная, ну где? Я не вижу. Something's concealed. Тут еще есть. Есть, да. See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. Spirit and flesh, I summon you! More fun. Careful. They mean business now. They're vexed now.
Can I join in too? This is getting serious. Watch out! You'll get it next time. Call me. There's a hand. О, боже мой. Да, душный, блядь, бой. Долгий, как хуй знает что. Present yourself. To me. Ready and waiting. Away with you. You're getting me now. There's a hand. Блядь. I have another in sight. This isn't going well. Your funeral. You're getting me now. Да Follow my ты, блядь. Got this on for size.
I can help. To me. Гребаный псих. О боже. I summon you now! Not gonna ask for help? They're feeding off their own rage. Ready and waiting. Snap out of it. Quicken yourself. Incoming. I'm here, damn it. I'm still here. Time for me to shine. Not you. Тяжко. Больно собаку в эту жизнь.
summon you now! Not strong enough. I can help. Move it, Red. You're on here, Red. They're feeding off their own rage. Try this on for size. Follow my voice. Quicken yourself. I'm right here. Dodge! Careful. They mean business now. Have a bit of this. Oh, they do look annoyed. God, that stinks. Let's get lost, won't you? Did we miss a few? You're on your own here, Red.
Вот вообще. Away with you! Здорово, черт. Нет. Dodge! Нет. I can help. Ну, жесть. Мега сложно. Так, ну ладно, на этом очередную серию, наверное, все-таки закончим. А вот какой можно тут опять же итог привести? Мы поговорили с ведьмой, прошли через мосты, да, то есть через огромный мир. Там завалили несколько босса, да, здесь завалили еще один босс. Вот тут такая собачка, она по идее ничего из себя не представляет, нападает и в тебя и стрелять, и бьют ничего, и собака резко тебя атакует. Ну, сейчас вот получилось каких-то 3 или 4 раз. Больше, ну, нужно как 10 минут собираться вообще. Ну, 10 надо, если сложился. Я считаю, что это жесть.